Blockchain-ka wuxuu noqon doonaa blockchain-ka oo loo adeegsan doono institutionsyada iyo dadka jeebweynayaasha ah. Coin-kan run ahaantii waa coin cajiib ah. Wuxuu soo kala provide gareynaa privacy. Waxaa la yiraahdaa Canton ama loo soo gaabiyey tickerkiisi CC. Hadba coin-kan muxuu yahay? Haddaan fiirino coin-kan website-kood where finance flows, meesha oo lacagaha oo financiga ay ku qulquleyso sida ay iskugu sheegayaan. The power of capital market meets the real value of blockchain. In lacagaha oo capitalka ah in oo blockchain-ka loo soo gudbiyo iyadoo la adeegsanayo Canton network. Canton network waa coin, soo kalena waa blockchain. Unlock digital asset liquidity with Canton, the only public with the privacy chain oo ah blockchain oo ku ogolaanayo asigoo public ah in wax privacy ah ku sameysid. So institutionsyada ayuu targetkood weyn uu yahay. Soo kalena 12 jale waxaa news ayaa kasoo baxay privacy will unlock the next era of institution scale on chain finance oo soo kale laga hadlayo coinka Canton. Canton waa coin soo kale privacy ah assetsyada oo financial marketsyada in loo soo gudbiyo blockchain-ka weliba ay furnaadaan 24/7 xilalaal xilligay rabaan oo ay isticmaali karaan. Soo kalena coinka privacy-ga ayuu ka mid yahay 2026 aragnaa. Waxaa ku jira Canton, ZK Cash iyo coinka kale oo privacy-ga ah. Soo kalena connection without the trade offs isku xirka iyo soo kalena dhanka privacy-ga. So privacy fit for regulated institutionsyada kuwa oo sharciyeysan ayay privacy-good isticmaali karaan. Runtii projectan waa project cajiib ah. Soo kalena haddaan fiirino ecosystemkiisi waxaa aragnaa in lacaga fara badan ay ku jirto iyo dabsi fara badan ay ku dul dhisan yihiin. Waxaa waaye 5 trillion on chain and 4 trillion more repos iyo soo kalena 300 billion daily repo iyo 600 iyo ka badan validators ah iyo super validators ah oo 30 qofood ay gaarayaan. Waxaa aragnaa ilaa iyo partners found 219 partners ay leeyihiin oo la shaqeeyo. Waxaa aragnaa shirkadooyinka dhan oo waaweyn ah. Waxaa ku jiro Bangiyada, shirkadooyin caan ah, soo kalena exchangeyaal Binance US ku jirto, Bitcoin US ku jirto, Bitcoin Safe, Bitwise. Institutionada waaweyn dhan halkaaniti ayay ku wada jiraan oo blockchain-kaaniti ayay la shaqeeyaan. Halkan waxaa ugu jirnaa shirkadda Circle, waxaa ugu jirnaa bangiga caanka ah ee City. Waxaana waxaa waaye marka waa partner ayay wada leeyihiin blockchain-kan oo la yiraahdo Canton. Soo kale waxaa listigu dheeryahay ilaa iyo hoos shirkadooyin waaweyn ayaa halkaaniti ku jiro. Soo kale white paperkiisi haddaan fiirino white paperka wuxuu leeyahay in oo sharciyada ama ay gooracayo UA-ga sharciga Mika white paperkiisa ay sameeyeen oo ah sida Canton ay u waafaqayso shuruudaha oo EU-ga uu ka jiro laakiin weli license oo Mika ah ma haystaan. Soo kale inta xogjaan white paperka oo polyglot Canton, then Canton coin responsible approach to digital tokens. White paper yaal fara badan ayaa halkaaniti ku jiro. Kan waxaa waaye midka oo blockchain-ka protocolka, midna waxaa kan networkiga white paperkiisa. Soo kale waxaa waaye read more hadda dhahno arki karnaa white paperka ay ku sharxayaan wax walbo ujeedkood uu yahay. White paperka wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo 17 page ayuu ka samaysan yahay. mid kale waxaa jirta asigana oo protocolka ah iyo blockchain-ka mechanism-ka sida uu u shaqeeyo iyadoo la adeegsanayo blockchain code. So inta kan arkanaa waxaa la adeegsadaa luqadooyin oo adag ah iyo conceptyaal oo coding iyo wax mathematical ah ayaa la adeegsadaa. Marka sidaan ayuu u shaqeeyaa. Waxood waana chain web, waa blockchain oo layer 1 ah inta ay ku qeexayaan sida wax walbo uu u shaqeynayo. Page-kan waxaa ilaa 15 page ayuu ka kooban yahay. Marka muxuu yahay marka Canton haddaan fiirino waxa waaye layer 1 blockchain waa smart contract waaye. waxyaabo smart contract lagu dul dhisi karo. Soo kale waxa waaye configurable waaye oo privacy ah. Soo kale privacy wuu ku shaqeynaa. Soo kale wuxuu xalinaa adoption-ka iyo RWA-ga iyo traditional finance-ga oo institutionsyada dadka jeebweynayaasha ah sida JP Morgan, BlackRock, dadka jeebweynayaasha ah ayuu soo kalena uu majaal u siinaa. Soo kale waxaan arkanaa coinka utility ayuu leeyahay. All Canton coin are earned for utility both to the network, running the global synchronizer, super validator reward, running full nodes, so running apps and services, available reward determined by set mining curve. Ay soo kalena fiiga waxay ku shaqeeyaan coinka isticmaalkiisi.
coinka marka hadaa fiirno bartood x waxaa ku xiran ilaa hadda 84,000 oo qofood ah. waxay soo kale based ay ku yihiin Mareykanka. The only public blockchain with privacy that works, powering Wall Street and trillions on chain. waxaa power gareynayo Wall Street. waan naqaanaa Wall Street waa dadka jeebweynaasha ah oo dalka Mareykanka. sidoo kale wax cajiibka ah oo coinkan ay tirnaatay ugu soo jeed waxay ahayd in JP Morgan ay rabaan coinkood in ay ku dulsaan blockchainkan. JP Morgan waxay bilowday in GPM coin oo ku shaqeyso Canton network, taasoo oo ka dhigayso blockchainkii labaad ee permissionless ay adeegsato kadib base. waxay adeegsanaysa base, hadda waxay kusoo daraysaa blockchainka oo Canton. soo kale Canton waxa waaye waxay hay'ado waaweyn ayaa support gareeyo ay kamid tahay Goldman Sachs, BNP Paribas, soo kale Deutsche Börse, BNY Mellon iyo shirkadooyin kale oo fara badan. marka maxay specifically blockchainkan u dooratay maadaama blockchain fara badan ay jiraan. meeshaas waxa waaye waa very interesting way in JP Morgan bangiga caanka ah uu doorto Canton network. blockchain badanaa jirto uu u dooran waaye laakiin uu u doortay blockchainkan. soo kalena waxaa power gareynayo Wall Street, dadka jeebweynaasha ah. blockchainkan inta waxaa waaye already lacag fara badan ayay aruuriyeen. shirkadooyin waaweyn way ka dambeeyaan. validators ilaa waxaa jirto 600 iyo ka badan. sidoo kale 600,000 oo daily transaction ah ayaa jirto. sidoo kale wuxuu tagnaas gareeyay ilaa iyo 6 trillion oo dollar ah. settlements waxaa waaye wax walba on chain ayay ku dhacaysaa. sidoo kale wareegyada oo lacagaha lagu kala aruuriyey waxaa aragnaa shirkadooyin waaweyn in oo maalgashi ay ku sameeyeen. sidoo kalena sawir fani ay soo qaateen. waxaa laga soo qaatay bartood oo Twitter ama X. sometimes you need a bit of privacy. marka qaarkood waxay raxa u baahan tahay oo privacy ah. waxay ka hadlayaan privacyga iyo blockchainka. marka qaarkood waxay dhaheen privacy ayaa u baahan tahay adigoo public aad joogtid, laakiin still privacy ayaa u baahan tahay. soo kale lacagaha iyo shirkadooyinka waaweyn ay ka aruuriyeen. shirkadooyin waaweyn ayaa ka dambeyso. institution sida ayaa support gareeyo scale iyo qaab oo erada waxa waaye ay ku jirto waa dhanka jeebweynayaasha ah. tweetka waxaa laga soo qaatay Cointelegraph. every bank, every financial institution, every market maker, every custodian, every payment company, every research business, the whole finance world is arriving on chain. You are not bullish enough. Canton ayuu ku jiraa ecosystemtiisi iyo konanka oo kula shaqeeyo ama projectyaasha ee la shaqeeyo. kalena Kraken ayaa soo qaadat mar roadmapkeed ayay kusoo dartay. exchange-gaaseed muu ku jiraa ilaa 665 validatorska. hadda way kasii badan tahay laga yaabaa dadka oo xaqiijinaya. soo kalena waxay tokenize gareeyeen ilaa 6 trillion oo dollar ah. which is wax fara badan waaye oo shirkadda ay sameynayso. soo kalena kaftan ay soo qaateen BB sawirkiisii Wall Street. they realize the capital can flow 24/7 privately and compliantly. haddii ogaadaan dadka Wall Streetka in waxaanit macquul ay tahay oo la run gareegaro 24/7 money don't sleep. intan waxay ku sheegayaan capital marketska oo live ah 24 hourska in ay shaqey karaan. soo kalena hawaaye inta waxay ku qeexayaan tokenomics-ka iyo networkiga. coinkan hawaaye coin oo mar dhow soo baxay saas xataa gideem uma aha. haddaa fiirin waxaa arkanaa all time highiis waxay ahayd 12 maalmood ka hor eber 27 senti. sidoo kale waxaa waaye all time lowgiisi eber 59 senti ayuu ahaa December 2025. coinka haddaa fiirin max haddaa dhahno waxaa aragnaa in oo Novemberka sanadka lasoo dhaafayay uu soo baxay ama dabayaaqada sanadkii oo lasoo dhaafay. wax saas ma jiro da ahaan. pricekiisa wuxuu maraa 14 senti ayuu maraa. which is meel hoose ayuu joogaa. haddaa fiirin technical ahaan waxaa arkaynaa coinka uu soo baxay kadib maxaa dhacay coinka in lasoo daadiyo. coinka daadasha dhacday kadibna waxa waaye meeshaan bottomkiisa waaye waa meesha ugu horeys uu gaaro. kadib waxaa aragnay dhaqaaq fiican ayuu sameeyay. haddana pullback wuxuu rabaa dhaqaaq kale in uu sameeyo. taasna waxa waaye technicalka ahaan meesha uu joogo pullbackadan uu samaystay. hadduu waxa waaye continuation uu sameeyo meelahan haddii la jabiyo target kale ayuu tegi karaa ilaa 20 senti short termiga. laakiin tiimka haddii iska shaqeeyaan oo wax badan ay karkariyaan waxaa macquul ah ilaa iyo adiga 50 senti 60 senti in uu gaari karo. coin waa privacy ah waxaana ka dambeeya shirkadooyin waaweyn. haddaa fiirno shirkadooyinka waxa waaye shirkadooyin oo waaweyn ayaa ka dambeyso. yaa kamid ah waxaa kamid ah S&P Global, BNY Global, Nasdaq Ventures,
capital $50 milyan ay maalgashteen sidoo kale waxaa lagu sameeyey launchable oo ahayd platformii Get.io KuCoin Bybit sidoo kale waxaa ka dambeysa Binance $135 milyan shirkadooyinkan waaweyn maalgashi ku sameeyeen Bullion Capital Easy Labs oo shirkadda Binance ay tahay Goldman Sachs so magacaba NF-ku ah inta shirkadooyin oo maalgashi ay ku sameeyeen sidoo kalena taageero sidoo kale waxaa ka mid ah Republic, Tradeweb, Virtual, Sunbridge, sidoo kalena IMC Trading, BNP Paribas ayaa ka mid ah Capital Securities iyo QC Capital iyo Bexos so shirkadooyinkan dhan waxay maalgashi ku sameeyeen coinkan SBI Investment ay ku sameysay Samsung Venture Investment ay ku sameysay City Bank Investment ay ku sameysay Blockstone sidoo kalena investment ayaa lagu sameeyey so dhammaantood waxa waaye maalgashi ayay ku sameeyeen teamkiisna waxa waa dad oo resume fiican haysto tagno qaybta teamka waxaa Yuval Rose ayaa co-founders ka ah iyo sidoo kale Shul Kafir COO waay chief officer ka waay oo ah sidoo kale Eric co-founder iyo head of network strategy waay so teamkiisa waxa waaye waa dad oo experience ah oo khibrad fiican suuqaaniti u leh so coinka hadda dhaqaaq fiican ayuu sameeyey bullback ayuu galay sidoo kale halkan waxa waaye waa meel oo resistant u ah meeshaan waxa haddii uu jabsado meeshaan hadduu jabsado oo korkiisa kor xirmado awood uu ku socdo waxaa laga yaabaa in new all time high cusub la arko coinka still mar dhow ayuu soo baxay laakiin institutionsyo iyo dad weynayaal ah ayaa ka dambeeyo so coinka haddii lasoo daadiyo waxaa la keeni karaa heerahaniti meeshaan waxa waaye waa meel zone ah zoonahan waxaa dhici karto in oo lacag uu kasoo qaato meesha laga soo buy gareeyo meesha waxaa demand waaye haddii priceka oo lasoo daadiyo waxaa dhici karto in meeshaanid laga buy gareenayo intuusan dhaqaaq kale uu sameynin so coinka market capisa uu badan yahay easy maaha wuxuu ku jiraa top 100 ku jiraa 33 ayuu maraya hadda taasna waxay ka dhigaysaa in dhaqaaqiisi ay sahlaneen lano coinka lacag badan ayuu baahan yahay in dhaqaaq fiican uu sameeyo so hadda waxaa ku jirto 5.4 bilyan ayaa ku jirto supply ma laha suuqan waxaa dhammaantiisi supplyga circulation supply ayuu ku wada jiraa 33 bilyan waaye kullin waxaa suuqa ayay ku wada jiraan laakiin mar walba sanad walba waxba suuqa lagu soo fasaxi doonaa marka exchangeada uu ku jiro waxaa ka mid ah Get.io, Bybit, Kraken, KuCoin, Maxi iyo exchangeada kale Binance exchangeyaal waaweyn mili lama soo gelinin marka coinkan rabo inaan nala wadaago maadaama shirkaddan inta dooratay waxbaa ka jiro maybe dhanka privacy u yeelooyin haddana privacy la xiseynayo waxaa laga yaabaa short term in dhaqaaq uu arko hadalkii financial advice maaha always do your own research ani xayraayay shaqsiga ayaa kula wadaagay soo kale muuqaalka like subscribe saar si wax walba cusub ay kuu soo gaaraan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu